everyone, welcome to today's video by VBES, Inglese per Italiani. Today's video is for beginners, so A1 or A2 learners, and the subject is food and drink. Don't forget to download the free worksheet from the pinned comment under this video. It contains all the vocabulary and expressions you will hear in this video. So let's begin. The first word is meals, pasti. Breakfast, colazione. Lunch, pranzo. Dinner, cena. Snack, merenda. Cereal, cereali. Bread, pane. Cheese, formaggio. Ham, prosciutto cotto. Eggs, uova. Toast, pane tostato. Butter, burro. Jam, marmellata. Yogurt, yogurt. Fruit, frutta. Crisps, in Inglese britannico, or chips in Inglese americano, patatine in sacchetto. Biscuits in Inglese britannico, or cookies in Inglese americano, biscotti. Sandwich, panino. Cake, torta. Rice, riso. Pasta, pasta. Pizza, pizza. Meat, carne. Fish, pesce. Vegetables, verdure. Soup, zuppa. Salad, insalata. Dessert, dolce. Water, acqua. Milk, latte. Juice, succo. Tea, tè. Coffee, caffè. Beer, birra. Wine, vino. Menu, menù. Waiter or waitress, cameriere or cameriera. Bill in Inglese britannico, or check in Inglese americano. Conto. To order, ordinare. Restaurant, ristorante. Starter, antipasto. Main course, piatto principale. Hungry, affamato. Thirsty, assetato. Vegetarian, vegetariano. Try to memorize some of the vocabulary in the list and try the exercise at the end of the worksheet to help you consolidate it. Have a nice day. Bye-bye.